நேஷனல் டீம். நேஷனல் லீக் காயின் கிடைச்சு ரெண்டுமா கேம் இந்தவா சரியா விளையாண்டு கடைசி வரைக்கும் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் போக்கரஸ் எடுக்கவே முடியும். ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. வாவ் ப்ரோ யாரு 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 இவன் போடு யாரா நம்பர் 9 பெருசா கிடைக்க போகுது நினைச்சு நீ அது உள்ளே இருந்துட்டானா தம்பி தப்பா உள்ளே ப்ரோ கேமர் ப்ரோ வெல்கம் 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 கைஸ் வெல்கம் கைஸ் வெல்கம் கைஸ் கைஸ் பாக்குறவங்களாம் நம்ம சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விட்டு பாருங்க. நீ ஓட்டு போலன்னு பழக்க போறோம். இந்த டிவிஷன் எங்க இருக்கும் நல்லா இருக்கா நல்லா சேம் ஆஃப் எனக்கு தெரியவில்லை. நமக்கு வந்து கார்டு பிளேயர்ஸ் மட்டும்தான் நல்ல சேஃப். டபுள் பூஸ்டர் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து மொரட்டா இருக்கணும். மற்ற வந்து இவங்கெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியும். வாழ்க்கையில ஏதாவது சாதிக்கலான்னு பார்த்தா முடியாது. 45,000 இருக்கேன். ஓ பொழந்துட்டாங்க. அன்னைக்கு 2000 ரேங்க்ல இருந்தேன். என்ன தூக்கிட்டு போயிட்டு 45,000. எப்போ கிராஸ் பிளே விட்டாங்களோ அன்னையிலேருந்து நமக்கு தகன வரைக்கும் கிராஸ் பிளே விட்ட அன்னையிலேருந்து நம்மளை போட்டு செய்ய முடியும். எப்போ கிராஸ் பிளே ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் விட்டானுங்களோ அன்னையிலேருந்து பொழுதுனானுங்க. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்லாம் டேரெக்டாக காலுக்கு போயிடுது. நானே நிறையா வாட்டி காலுக்கு போட்டிருக்கேன். கால் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்ட அண்ணன் இதில் வேணா அண்ணன் சிஸ்டர் விளையாடலாம். புரியுதா உங்களுக்கு? ஆமாம் ப்ரோ. ஒரு நமக்கு ப்ரோ அவங்க அந்த பையன் கார்டே நமக்கு எவ்வளோ கார்டு வந்து நல்லா இருக்கும். மைக் ஓகே 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 ஓகே. ஏன் மைக் என்ன கதை இப்போ நல்லா கேட்கும். சவுண்டு கம்மியாக வச்சுருந்தேன். டெஸ்ட் ப்ரோவா? அம்மா ஓவன் மொரட்டா இருக்கான் போல இருக்கு ப்ரோ. பட்டு சாம் கான் ப்ரோ. கான் வேன்டைக் லியோனல் மெஸ்ஸி. இந்த கார்டு என்ன கார்டு தெரியுமா? சத்தியமா சொல்றேன் ப்ரோ. மேனேஜர் எவன் வராங்களா? வந்தா நல்லா இருக்கும். வாங்க வாங்க சரி வா 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 வெல்கம். மேனேஜர் எவன் வந்தா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஏதாவது புது மேனேஜரை தூக்கி போட்டு குயிக்கன் கட்டுற போட்டு ஆடலாம். குயிக்கன் கொண்ட அடுத்த சீசன்லாம் மாங்பால் கொண்டுலாம் தம்பி போங்கப்பா அப்படின்ட்டு ஒதுக்க போறோம். குயிக்கன் கொண்டுல மேனேஜர் மட்டும் வரட்டும். ஹேர் காம்போ ப்ரோ. இதுதான் ஒரு புது ட்ரெண்டு. இது வந்து ஓகேவா? உழவா ஏதாவது தெரியுது?
இல்ல ப்ரோ கரெக்டா தானே இருக்கு. யார் இருக்கதே டவுட் தான். ஒரு இந்த சைடுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணும் இருக்காது. இந்த சைடுல வாங்க. என்ன சொல்றீங்க? இப்போ கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா இருக்கா? கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ நான் இது ஐபோன் கேமரால செம்மையா இருக்கும் ப்ரோ. நம்மளே அழகா காட்டும். ஏய் வாடா, இவ்வளவு நேரம் என்னடா 90 நிமிஷம் என்னடா பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? இந்தா விளையாட மாட்டான் போல, அதான் வச்சுட்டு போயிருவான் போல இருக்கு. செல்ஃபில ப்ரோ முடிய பார்த்தேன் கரெக்டா இருக்கா. It is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect. Hi Mithun bro, வாங்க. Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. பின்னாடி ஒரு பச்சை ஸ்கிரீன் போட்டா சூப்பரா இருக்கும். வீடு தெரியாது. பெஸ்ட் பாய் ப்ரோ. ஓ எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே. என்னமோ பண்றான் என்னன்னா இந்த டே அட்ரா தயவு செய்து போதும்டா, நீ ப்ரோ பிளேயர்னு ஒத்துக்கிறேன்டா போடா. சூப்பர்ரா இந்த பாலு இவ்வளோ நேரம் புண்டாகி. Well, there's a big game player, if ever there was one. Iniesta, universally admired. So what do we expect from him today, Jim? Well, he's the master of time and space, Peter. He finds those little pockets in dangerous areas, moves the ball forward, taking people in the narrowest of spaces and delivers precision balls. And he does it pretty much better than anyone else. Class. Costa Curta takes control of it and he's on the move. Good spot, he's seen the run. Has a goal! கான் பாத்தீங்களா மொரட்டு கான். Messi could move up a gear here. And it's De Bruyne. And the ball tries a shot. And he was there to get a vital touch. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And we have our very first corner. Oh, that's wonderful alertness. Costa Curta. De Bruyne. Goes in for the header. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And the assistant referee gives him offside. Gabriel. And it's Messi. And Messi! போட்டான் பாத்தீங்களா கோல, எங்க இருந்து போட்டான் பாருங்க. என்ன மனசாது. Worthy in the early part of the match, Jim. Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Now it's Messi. Well, that tackle was certainly sturdy. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Just eases him off the ball. இந்த இடத்துல அவன் போறது ரொம்ப தப்பு. ஏன்னா இவன் ஏன் போறானே தெரியல. Messi. That's tidy. ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஸ்மார்ட் refuses to take the bait. There's some great running on show here, but hits one! Oh, that was nice, but not quite the end product required. Well, there are a few pockets of space that are being exploited, and they need filling, and fast. And here's Messi. There's the shot! Got to be quick to recover this. Oh, what has happened here? Now it's Iniesta. Fires it in low. Well, he got rid because he was under pressure.
No way through. Kvaratskhelia! De Bruyne. They need to play this quicker in transitions like this. Ora Vini. Cuts it out. That'll be a corner. It's their second corner of the game. And now they can spring out the defence. That has not gone well. Showing good feet. Messi in acres of space out wide. And the shot! Good strong hand by the keeper. Well seen. And he's had a hit. And he's heaved it away. Barcelona have got it back and they'll have another go. Messi. De Bruyne. Now it's Messi. Short changes him with that pass. That's a little off target. Iniesta. Adams. De Bruyne. It's a decent chance to counter-attack. Moved on forwards. And it's Messi. In with the challenge. Oh, it's a sweet ball, that. Vinicius Junior showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Roberto Carlos. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Tchouameni kept his eye Ennada there. Well, that's a foul. Free kick's been given. 5 minutes till the break. Alexander-Arnold. Pedri. Kvaratskhelia. And here's Stoichkov. Alexander-Arnold. That is a brilliant interception. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Roberto Carlos. Well, good play on the left-hand side here. And the first half is Guys, done. பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Truth be told, perhaps it's not the game that many anticipated, but there is lots to be seen in it, lots to be taken from it. Plenty for the key figures to mull over, but it remains goalless. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. ஏதோ பண்றான் ப்ரோ. கார வச்சுக்கிட்டு. என்னடா மேனேஜர் இது? கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாக்குறீங்க சேனல் அப்படியே சரியா நல்லா தானே இருக்கு. So off we go once more. 0-0, and we're at the halfway point. Pedri. De Bruyne. It's Pedri. Stoichkov. He's got the shot away! He's scored! Well, whenever he reminds us of his wondrous skill set, it's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. That's just a great finish, but it's down to very clever movement. You can see this has been obviously worked on the training ground. He knew exactly where he wanted the ball and it all came good. So we have the first goal. Well, listen, a few words of advice and encouragement from the manager during the break can often straighten things out, and it's paid off here. Pedri. Gently done.
Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Well, he was clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And here's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. The pressing's intense, and it's paid off. De Bruyne did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. La asistencia a este partido asciende a 96.847 Oh, good read. espectadores. That's great positioning. So good from him. Barcelona are definitely going about this the right way. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Your impression so far, Jim? Well, it's a natural instinct to the... And the shot! Sticks it away! இப்போ அது தேவையில்லாத வேலை நீ சத்தியமா சொல்றேன். Themselves Say. an equaliser. Well, that's something that'll make the manager proud because they dug in deep then and they've got their leveller. Barcelona clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. That has certainly made things interesting. Yeah, it's a very good contest with two very good sides, and with such great individual talent on show, it could go either way. தேவையில்லாத வேலை ப்ரோ. Out of டீம் play புட்டே for போட்டா a throw. ஒழுங்கா பால பாஸ் போட்டுருக்கலாம். தேவையே இல்லாம கோச்சிட்டோம். Vinicius Junior. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Played out wide. Messi. Conte. Oh, he's found support out wide. And now the hit! Adams. Into the last quarter of an hour. And it's De Bruyne. Oh, good read. He read that really well and stopped it. De Bruyne looking to penetrate opposition lines. Serginho. Oh dear, less said about that pass the better. Barcelona merit full marks for their attitude and application in trying to win this. It means an awful lot, obviously. Power or guile, what's it going to be? So does he go for it? It's not a kind angle. Great reaction. Oh, the ball's run loose here. Pedri. Neither of these two want to come off second best. That is a great pick out. Yo. தேவையில்லாத வேலையை பார்த்துட்டேனே. This is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Sai. Putra ball. Pulta. This is the time you need that pace. And that could set him on his way. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. He's got away. Come on. Fuck. Oh, the keeper Nalir came attack out for பாரானே. Really anticipated that well, didn't he? Nalir attack பாரானே. ஆன் சொல்றான் பொண்ணா டிஃபென்ஸ் கம்மியா.
நிறைய அட்டாக் பார் ஆன் பண்ண சொன்னா டிஃபென்ஸ் செம்ம அப்படியா Yeah, the jostling for position இல்ல ப்ரோ அது has ஒரு நிமிஷம் become- நேரம் இல்ல there's லக்கிலி வி hardly ஹேவ் any breathing space in that box. லக் இருந்துச்சுன்னா அந்த மேட்ச் நமக்கு ஜெயிக்கும் முடியும் தோக்கவும் முடியும் என்ன வேணா நடக்கலாம் லக்கிலி வி காட் நான் வாட் சிகரெட்ஸ் இருக்கான் வாட்ஸ்லாம் சொல்லுங்க உங்களுக்கு Cambio de jugadores. And now a sudden chance to counter. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Added time going up here, it's 3 minutes. Oh, we expected better and so did he. Conte. Now it's Messi. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Kvaratskhelia. Added time is up, and there goes the whistle. அம்மா வேஸ்ட் ப்ரோ இந்த மேட்ச் ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் ப்ரோ தேவையே இல்லாம விட்டேன் A போனான் share of momentum. கேம் பிளானிங் நம்ம யாராச்சும் தேவைப்படுற ஆள் எடுத்து நாலுமே சிபியை போட்டுருவோம் 4 சிபி வராதோ ஓகே 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 ஜாலியாக விளாண்டுட்டு இருக்கீங்க அப்ப தேவைப்பட்டா நமக்கு பேஸ்டோனியே இன்னைக்கு இல்லை எமால் இந்த மேட்ச் பார்த்துருந்தேன் பிஎஸ்சி விசஸ் இது சரியா இருந்துச்சு மேட்ச் மெஸ்ஸி இருக்கான் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் நம்ம இந்த டெஸ்ட்ராயராதையும் சைன் பண்ணிருக்கலாம் லைட்டாக கொஞ்சம் ஹைட் இருந்துருக்கும் அவசரப்பட்டு விட்டுட்டேனே அப்படின்ற மனகருத்தமா இருக்கு வாங்க 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 மேட்ச் போவாங்க ஏன் நண்பர்களே ஒரு ஃபேனா அப்பா பார்த்தாருன்னா கொடுத்திடுவாரு இன்னைக்கும் விடாமுயற்சி என் ஃப்ரெண்டா ஆரம்பிக்க போறான் ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் சொல்லிட்டு இருந்தான் நாளைக்கு தான் சிஸ்டம் பாட்டு வரணும் அவன் சொல்றான் மாப்பிள்ள அப்படி மாப்பிள்ள எப்படி மாப்பிள்ள அப்படின்னு இது அதிகமா ரொம்ப இருட்டா இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல நோ ப்ரோ வந்தா கோப்ளே போடலாம் வந்து ப்ரோ கண்டிப்பா அடுத்த மேனேஜர் குயிக்கன் கூட்டுற மேனேஜர் வாங்கியே ஆகணும் ப்ரோ வாய்ப்பே இல்லை மேனேஜர் இல்லாம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நம்மளால மேனேஜர் தான் மேட்ரு நமக்கு ஏமா ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா நான் மேக்கலேலி லாம்பாடு
நமக்கு ரொனால்டினோ கிடைச்சா போதும் ப்ரோ. பார்சலோனா ஹலோ தலைவரே வாங்க ப்ரோ. வணக்கம். தமிழ் ஃபீல்ட் அண்ட் ஃபைட். என்ன ப்ரோ பேரை மாத்திரீங்க? வாட்டாப்பன். என்ன ஆச்சு ப்ரோ? மேட்ச் மட்டும் இருந்தா வாய்ப்பே இல்லை. பொசிஷன் கேமிங்லாம் நமக்கு சுத்தமா வராது, ஒத்தே வராது ப்ரோ. நம்ம அட்டாக்ல மாஸ்டர் ப்ரோ, அதனால பொசிஷன் கேமிங் வராது. நம்ம பாஸ் போட்டு விளையாடா எனக்கு டென்ஷன் ஆகும். அது நம்ம எனக்கு லாங் பால் கவுண்டரும் இதுவும் தான் வரும். Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. காலை பாத்தீங்களா என்ன மாதிரி பாக்குறீங்க? Just joining us, we are already underway. Messi is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. டிஃபென்ஸ்ல தான் நம்ம சொதப்புவோம் ப்ரோ, அட்டாக்ல Jim, who do you reckon is pivotal? Well, this guy Teo Hernandez, for me, Ikira has Kalam evolved Teo. into one of the best fullbacks, Peter. Certainly in terms of attacking contributions, you'd be hard-pressed to find someone as good as he is in the final third, especially with the movement that allows him to receive the ball in those little pockets of space. Yeah, I'm inclined to agree. ஆட்டா He's seen that early. Used a certain sixth sense. Vinicius Junior. De Bruyne. Neither side especially adventurous early on. This is the time you need that pace. கேம் ப்ரோ நானே வரும்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. படுத்துட்டு எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுச்சு லைவ் போடுறீங்கன்னு. That's great positioning. So good from him. De Bruyne. Neither of these two want to come off second best. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. And it's De Bruyne. பெட்ரி இங்க வாடா கொஞ்சம். He's quick to react. Can he spark a counter here? Now it's Batistuta. Well, they're certainly pressing with purpose here. De Bruyne. Oh, no, that was never going to make it. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Chance! And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Manchester United with the corner, there first. வருவாங்க கேம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ? Mbappe, nice interception, well timed. And now a sudden chance to counter. In with the challenge. That is lovely. Yeah, that does look a foul. எதுமே பண்ணாம கோல் வாங்குற ஒரே ஆள் நான் தான். ஆனா பரவாயில்ல ப்ரோ, இது லெஜெண்டரி எபிக்கா லெஜெண்டரி கார்டோ கேம் ப்ரோ, அதான் போட்டு பழகுறானா. வாவ், நம்ம டிவிஷன் தான். டிவிஷன் தான் ப்ரோ, நார்மலாலாம் விளையாட முடியாது. A true beauty of a goal, so brilliantly executed. Well, he made it look effortless, clearly a training ground perfectionist. Manchester United have broken through, it's 1-0. Well, I guess this... And Batistuta! It's run loose, who's going to get there? Oh, what has happened here? De Bruyne. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. That's a sharp pass. Mbappe! He was berating his defence before making the save, and he's at it again now. Now, what about a counter-attack? என்ன எல்லா சைடு ஆன்.
Mbappe, and that could set him on his way. And the ball is ஆமா ப்ரோ அதுக்கு ஏத்ததுக்கு பண்ணுவானுங்க ப்ரோ அந்த மாதிரி தானே அவங்க திடீர்னு மாத்திரும் லைவ்ல இதை பொறுத்து தானே திடீர்னு Batistuta. Serginho. For De Bruyne. Serginho. Now there's a fine ball. ஓய் There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. No, again there's no way through. And he's been shifted off it. De Bruyne. Oh, he's found support out wide. ஏய் And play for a throw. In towards the back stick. Keeper has taken decisive action. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. நேரத்தை தப்பு பண்ணேன் ப்ரோ Vinicius Junior. Pedri. Hernandez. Habrá un minuto de Messi. descuento. And he welcomes it in. Mbappe. Real chance. Oh, taken with style. ஆமாம் ப்ரோ என்னன்னு தெரியல திடீர்னு போட்டு பழக்கிறானுங்க And this is getting better and better. ஓகே What about the pass? பாப்போம் அடுத்த மேட்ச் வரும் How's the first half compared with your expectation? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good யாரடா position. வச்சிரு So அஞ்சு quite டிஃபன்றாடா different from here கவுக்கும் when they அதான் can repeat their first half காலை success. போடவே முடியல டின்னர் ஓவர் இல்லை ப்ரோ இன்வைட் தான் டின்னர்லாம் நைட்டு 10 மணிக்கு மேலே தான் Se ruega a nuestros espectadores que depositen 5 டிஃபெண்டர் வச்சு தொலைஞ்சிருக்கேன் நான் அதனால தான் அடிக்க முடியல நானும் என்னடான்னு பார்க்கேன் los puntos del estadio. பால் உள்ளேயே பார்க்க மாட்டேன் ஆமாம் ப்ரோ நாளைக்குலாம் சீக்கிரம் வந்துடுவேன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு And the second half gets underway. Well, this half might ஓ ஒரு இது வச்சு அவனால இது தடுக்க முடியல பாரு the score is easier said than done, but that will be the target. Get ஏய் the அவன் தான் terms நேரத்தை விட and ஆரம்பிச்சிட்டான் ப்ரோ then use that momentum to go again. Ruben Dias. James. Romero producing a good steal there, showing a good level of alertness. Pedri. 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 And it's Messi. Serginho. Vinicius Junior. Oh, he's felt that, hasn't he? ஃபைவ் That's a டிஃபென்ஸ் foul and the whistle's gone. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. திட்டாதீங்க ப்ரோ திட்ட So who is the ப்ரோ நம்ம target now? அது கொஞ்சம் He's வெறுப்பான் having a look at what's available. Oh, nice touch. Played into space out wide. ஃபைவ் டிஃபென்ஸ் வச்சு ஒரு டிஃபென்ஸ் பாரோட வச்சிருக்கான் ப்ரோ ப்ரோ 5 டிஃபென்ஸ் வச்சு விளாட்றோம்னா சரியான Well, he certainly wasn't. அதான் நீங்க எதுவும் 5 to take டிஃபென்ஸ் any வச்சிருக்கீங்களா risks. De Bruyne. He's looking to set free a runner. Alexander-Arnold. That has ended up in no man's land. He won't be happy with that one. Now it's Vinicius Junior. ஐயோ Without hesitation. And that interception was most necessary. That was well played. தலைவா என்ன பண்ணாலும் முடியல நண்பா ஆடியோ புரியல ப்ரோ Asistencia a este partido asciende a 96.628 I wouldn't espectadores. fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Pedri. And there's his chance to lead the counter. Searching ball that into space. And that has put paid to that. Guardiola looking understandably energised after his goal. That's really well manoeuvred.
He's cut it out. And he's there to get it away. ஆளு வெறும் டிஃபென்ஸா போறான் bro. Messi gets his pass away. There's no flag. And Batistuta! ஆடியோ ஸ்டாப் ஆகி வருது. ஆடியோ ஸ்டாப் ஆகி வருதா? என்ன சொல்றீங்க? இல்ல எல்லாம் கரெக்ட்டா தான வச்சிருக்கேன். இதா தம்பி. வேற என்ன பண்ணலாமா? வேலைக்கும். ஐயோ நான் வச்சு வேஸ்டா வரையா இருக்கு வர அவர் சில கூட்டு தானே பரவாயில்ல கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர்னா நல்லா இருக்கும் இது போடுங்க பார்த்துக்கலாம் இது 2 கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கரா வேணாம் சாரி நண்பா எனக்கு தான் ஏதோ இஷ்யூ ஓகே சரி ப்ரோ கைஸ் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க தெரில ப்ரோ என்னன்ட்டு அபூஸ் வாங்க கைஸ் நான் 5 டிஃபென்ஸ் வச்சு தான் டிவிஷனில் ஆடுறேன் அப்படியும் ஃபார்வர்ட் சரி ப்ரோ அது விடுங்க சாரி ப்ரோ Ruben Diaz cuts out the pass. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Barcelona are looking to break at pace. Oh, that's fabulous. ஓரா அவட்ஸ் ஐயோ நான் தூக்கி நான் அதுக்கு அவளை வச்சதே அதுக்கு தான்டா அவட்ஸ் டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ சத்தியத்தும் Pedri in acres of space out wide. Schneider நைஸ் டா லைக் அண்ட் நியூஸ் அப்புறம் நன்றி ப்ரோ பாசிங் வேற அது இத பொறுத்து தானே ப்ரோ corner number 2 then. கண்டிப்பா தமிழ் ப்ரோ கண்டிப்பா ப்ரோ கண்டிப்பா நான் வரேன் ப்ரோ வராமலா ப்ரோ கைஸ் ப்ரோ அப்படியே நம்ம சேனலை பார்க்குறாங்க அவர் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ப்ரோ நம்ம வராமலா போயிடலாம் கவலைப்படாதீங்க போயிடுவோம் Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Vinicius Junior. Hernandez does really well to win the ball. Yo, மாட்றேன்டா. That's a little off target. And it's Nakata. Stoichkov. Hits one. Da. Get rid. Yeah, they were looking for a counter-attack. Barcelona are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack, for that matter. That's good vision. Koundé. Nakata powering forward here. No range. Well timed, excellent interception. Messi. Darling. There's green grass ahead of him. Right, நீங்க தோல்விதான். Schneider. Schneider அசைன் பண்ணாது என்னோட பெரிய தப்புடா. Schneider is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Un minuto de descuento. And that was very necessary. Shot a goal! Well, now it's a race for the ball. Shapes to shoot! Oh, the ball's... Oh, he's been caught napping. James crossing. Oh, smashing header! நான் PS5 bro, நான் PS5. The final whistle. A performance of perspiration, work rate, grit,
And those are very... கைஸ் நம்ம சேனலை பார்க்குறவங்க அப்படியே அவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நெட்டு அன்னைக்கு யாரும் நேற்று லைவ் பண்ண முடியல ப்ரோ. நேற்று யாரும் நெட்டை பிடிக்கி விட்டு போயிட்டாங்க. அதனால சம்மந்தமே இல்லாம நெட்டு போயிட்டு ஏன் கேக்குறீங்க? நானும் அவங்கள கூப்பிடுறேன் வரவே மாட்டாங்க பைஸ். அப்புறம் எப்படியே நீ கேட்சப் பண்ணிட்டேன். கஷ்டப்பட்டு வலுக்கட்டாயமா பிடிச்சி ப்ரோ நீங்க லைவ் போனோம் ப்ரோ அது பண்ண இழுத்துட்டு வந்துட்டேன். கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா போய் சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. நேட்டிவ் ப்ரோ. ப்ரோ நான் திருச்சி. PS5 சூப்பர் ப்ரோ. இல்ல அந்த அவரோட பேரை மட்டும் டச் பண்ணீங்களாலே வரும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அப்படியே பேரை டச் பண்ணி விடுங்களேன். அந்த இடத்த டச் பண்ணாலே வரும்னு நினைக்கிறேன். பாப்பாருங்க போறேன். இல்ல இந்த 3 டாட் மார்க் இருக்குல்ல லாஸ்ட்ல வந்தீங்கன்னா 3 டாட் மார்க் இருக்கும் பாருங்களேன். அதை கொடுத்தீங்கன்னா கோ டு சேனல்னு இருக்கும். அதில் போய் கூட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். Well, hello and welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself bro on. our channel link மட்டும் கொடுங்க bro. Massive noise and colour, and the juices are flowing. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation, 100,000 plus in unison. If you're just joining us, we are already underway. Nice interception, well timed. Vinicius Junior, well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. என்னடா பண்ண தம்பி? And here's Mbappe. Koundé did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. That's a nicely measured pass. Well played, that has snuffed out the danger. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. What is in today's show? சிவகாமி Plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct. அம்மா ஆர்னால்டு பாஸா பாரு. We're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. Alexander-Arnold showing good feet. He's shifting through the gears here. ஐசே And he's following up. ஓய்யோ Rodri gets it clear. Triol. Oh, good read. That was well played, well stopped. And he has been fouled there. சிவகாமியா புரியலையே. என்னம்மா குட்டி குட்டி சொல்றா தம்பி. இப்போ வாடா இப்போ ஓடுவான் பாருங்க நம்ம ஆளு இந்த மாதிரி. வேண்டாம் இங்கே பாரு. Mbappe. கோலி முடிஞ்சு Maradona. நான் பாஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal.
Adams. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Decent progress down the left. De Bruyne. There's the shot! And the keeper has reacted superbly there. De Bruyne clearly thought he had the beating of the keeper. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. And that has been knocked clear. Maradona. And now they can spring out of defence. He's gone forward. That is a great pick out. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. The pressing's intense, and it's paid off. Mind And Stoichkov! Goal! Barcelona! இதுல தெரிஞ்சு போச்சு கோலி முடிஞ்சுன்னு Here's the breakthrough. வரல தமிழ் ப்ரோ. ஆமா ஆமா நீங்க தான் He has given that the சிவகாமி நான் last சொன்னேன். laugh. The contact Yeah, was bro. fantastic, right on the bootlaces, and it packed a lot of venom for what was a really potent strike. Barcelona have penetrated for the first time. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. 15 minutes till half-time. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind. அந்த ஹைட்டான பிளேயர் இருந்தா தான் கரெக்டா இருக்கும். They'll want to make the most of this ஒண்ணும் இல்லை, நான் turnover. அடுத்த மேட்ச் வச்சு காட்டுறேன். Messi. Puyol picks it up out wide. Oh, important interception. De Bruyne. Vinicius Junior is looking to set free a runner. Oh, not quite. The ball has bounced loose now. Well, that is one way to stop him. And he was alert to it. Neymar. Barcelona looking to go into the break, 1-0 up. And he's away. And claimed it back swiftly. Adams. ஆனா அது முன்னாடி If you have வரான். just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. And that's been intercepted. He read that Adam really came well முன்னாடி and வரான். stopped it. And he welcomes it in. Not pretty, but it gets the job done. டிஃபென்ஸ் எங்க இடிவாங்க. Stoichkov has found the net here, of course. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Habrá un minuto de descuento. Stoichkov shapes to shoot. அவ்வளவுதான். He has done it. I am from Chennai நண்பா. Recent addict to this game, so automatically feed வந்துருது. Comfort. Just so calm under ரெகுலரா வாங்க வாங்க கண்டிப்பா ப்ரோ. அபு ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. possession, a fine தெரியலையே ப்ரோ. கண்டிப்பா வாங்க. இந்த கேம் விளையாண்டு பாருங்க சீரியஸா. reflections on the first half. நம்ம சைடுலாம் ஃபுட்பால் அந்த அளவுக்கு ஹிட் கிடையாது. They've got themselves கண்டிப்பா into a ட்ரை very பண்ணி good பாருங்க. position, so why dither from கண்டிப்பா here நல்லா when இருக்கும். they can repeat their first half success? விளையாடாம மட்டும் இருக்காதீங்க. ஃபுட்பால் பாருங்க. ஃபுட்பால் வளர்ப்போம். Barcelona go in at இந்த சைடு அவ்வளவா கிடையாது. a இருந்தாலும் comfortable two-goal cushion. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. No changes at the interval from either side. Messi going face-to-face with his great rival. Great work on the overlap. And that has been cleared. என்னம்மா Oh, well played, well played. Zaire Emery, and here's Maradona. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. He's away! Oh, nicely intercepted. That's alert and sharp and very well played. Nice sequence of passes this. Played back.
just too much. Stoichkov! Oh, No, it just was சரியான simple. ஷாட் ஐயோ செமையா இருக்கு Stoichkov bro. really needed everything to come together. விளையாடுங்க ப்ரோ, கேம் விளையாடுறதுலாம் சகஜம், நார்மலா விளையாடலாம். எனக்குலாம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ப்ரோ. நான் திருதிர என் ஃப்ரெண்டு சொல்லி போற அளவுக்கு வந்தேன். Thinks one through. There's the header. ப்ரோ Great build up. ப்ரோ ஹரிஷ் ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. Almost the perfect. கைஸ் புதுசா பாக்கனா சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் Almost. பண்ணிட்டு The பாருங்க. finish just wasn't quite at the same level. நான் ரிவீல் பண்ணனும் And விடக்கூடாது. it's Maradona. Triol. Some good work on the right flank here. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. நான் ஒரு ரிவீல் He has பண்ணனும். found the way through. மூணு பேர் வந்தாங்கன்னா ஒருத்தன் ரிவீல் Wasn't too பண்ணிப்பாங்க. happy to take that back. Alexander-Arnold. நீங்க பெரியனாலே போய்டா. Messi. That has ended up in no man's land. And that's the end of that. It all started well enough. Now it's Vinicius Junior. சோ தப்பு பண்றேனே. Gets his pass away. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Stoichkov on a hat-trick. What do you think that'll mean to him, Jim? I think it'll mean a huge amount to him. The way he's been playing, I fully expect him to turn his Real chance! இன்னும் கொஞ்சம் Kept out by ஃபுட்பால் டெலிகாஸ்ட் பண்ண ஆட் பெருசா. Jorginho really must be thinking what he has to do to score there. ப்ரோ பிசினஸ் சீரியஸா பிசினஸ்க்காகலாம் நான் ஆடல போறேன். ஸ்ட்ரீம் ஆரம்பிச்சதே வேற காரணம். cleared without hesitation. பிசினஸ்க்காகலாம் பார்த்து என்னதான் ப்ரோ பண்ண போறோம். And now a sudden chance to நான் உங்கள counter. மாதிரி 4 பேர் வந்து பேசுனீங்கன்னா அதுவே Alexander-Arnold. Oh, he's going to be disappointed with that. பிசினஸோ அதுவோலாம் சீரியஸ் நான் பார்த்து ஆடல ப்ரோ. Oh, he's felt that, hasn't he? Now it's Maradona. Now it's Messi. Cleared away. Oh, it's come loose. Stoichkov aims beyond the defence. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. Half an hour gone in the second half. Now it's Vinicius Junior. Fiddles it through. Stoichkov. Mbappe. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Oh, he's been caught napping. Costa Curta. And here's Neymar. Tries the cross. Well, that has caused disappointment to some, unsurprisingly, and disgust to others. கண்டிப்பா கண்டிப்பா அப்புறம் வாங்க ப்ரோ. அவரு கிரிக்கெட் பிசினஸ் ப்ரோ. இது பிசினஸ்லாம் கண்டிப்பா கிடையாது ப்ரோ. என்னைய பொறுத்த வரைக்கும்லாம் அப்பெல்லாம் பார்த்தா அப்புறம் 200 பேர் கூட வந்துடுவோம். Quick to get it back. Gets into some space. Now can he find a finish? And again. And more and more. ஆமா கேமர் ப்ரோ. இப்பதான் ஒருத்தர் வந்தா ஹரிஷ் அபு. Just ripping it up. ஆமா சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? எங்க ஆளைய காணோம். Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. பால் போட்டான். And with that, the hat-trick is complete. Oh, he's been unstoppable. சரியான கோல் உங்க டீம்ல யாரு? சரியான கோல் ஏன்னா அபாட்டி கோல் கீப்பரா? யாரு? ஐயோ யார சொல்றீங்க தெரியலையே. சீரியஸா தெரியலையே ப்ரோ.
இந்த ஆபீஸ் பிரச்சனை எங்க போனாலும் முடியாது போல ப்ரோ. மெசேஜ் பண்ணி தாலியா இருக்கிறானு. கோல் கீப்பர் தான் அபாட்டி ப்ரோ. இப்போ அபாட்டி உங்களுக்கு இருக்கானு தெரியல. ஆனா அபாட்டி வந்து மொரட்டான கோல் கீப்பர். 5 வச்சுட்டான் நடை. சீரியஸா அபாட்டிக்கு சரியான கை. போட்டிங்கன்னா போட்டு சொருவலாம். என்ன போட்டு சொருவலாம். ப்ரோ அப்படியே நான் Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation, 100,000 plus in unison. And as you can see, we've already started here. Oh, good-looking ball. Now then, the ball's come loose. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. He's shifting through the gears here. And here's Vinicius Junior. Not pretty, but it gets the job done. Serginho. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Calvin does well to get it back. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And that's been intercepted. That's Right, great you know. positioning, so good form. இந்த மாதிரி இவன் வந்து அஞ்சு டிஃபெண்ட் வச்சுடாரானா கவலைப்படாது. அதனால ஃபார்வர்டு போக முடியாது அவ்வளோ. நம்ம ஃபார்வர்டு பார்ப்போம். Who do you reckon is pivotal? The defensive qualities of William Saliba. For me, Peter, he's someone who's shown great leadership from such a young age when starting his career in France. I see a lot of bravery and courage, and I think they're words you associate with somebody who is very good in both boxes. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. And here's சூப்பரா வினி. Barcelona are in front. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. Barcelona have fired themselves in front. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Well, there's a probing ball. Costa Curta defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Romero promptly onto that, and that is that. Adams, gently done. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. De Bruyne, now it's De Bruyne. Barcelona are seeing a lot of the ball and have a 1-0 lead to show for it. Oh, now here's an interesting matchup. And here's Vinicius Junior. Big chance. அவ்வளோதான். It's there. And they're at it again in double quick time. எமால் எடுக்கல ப்ரோ. He does it all with an எமால் அது ப்ரோ அது மொபைல் ஆனது. அது என்னோட சப்ஸ்கிரைபரோட அக்கவுண்ட் ப்ரோ. Yeah, he always had the measure of the keeper, and there was very little doubt as to how this was going to end up. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Pedri, 30 minutes gone.
That's surely a foul. Free kick. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Paulinho. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Wilshere. Yeah, they were looking for a counter-attack. Hey. And he's managed to get free. Good read, needed to be. நீங்க இப்பவே ஃபார்மேஷன் அங்கனிட்டு போறான் பாரு. இது போவே கூடாது. Gabriel moved on forwards. De Bruyne. And he's had it nicked away. Good ball over the top. Cafu. Cafu got a long way forward to join the attack. எப்படி அந்த கேப் எடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்றது போலனா? Adams. Barcelona heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. He's trying his best to keep it in play here. Cafu. Wilshere. Some resolute defending there. Koundé. Koundé is there to clear. Gabriel. Serginho. Drogba. Couldn't squeeze it through. இவன் நல்லா இருப்பான் bro. வைக்கணும். It's Messi. Cafu. Habrá un minuto It's a de descuento. mighty Extra. effort. He's done well to get his head on that, but couldn't score. Now that was a slick move, and there were several options in the box to pick out. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. And he's on his way. And it's half-time here. Reflections on the first half? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? Barcelona ahead 2-0, and they are looking good. Here we go again. No changes at half-time that we're aware of. Super ball. Clipped into space. A good ball, and this looks promising. Vinicius Junior. No, he couldn't get hold of it. Oh, I'm not sure what he had in mind, and I don't think he knew either. Club America ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Alexander-Arnold. Now that's well seen too. Paulinho. They get a throw in. Nuno Mendes. A searching ball that into space. Alexander-Arnold. For De Bruyne. Oh, yo. That's clever. He's done very well to take that back. Wilshere, good driving run. Alexander-Arnold. தப்பு பண்ணிட்டேனே. With that pass. And here's Drogba. Early stages of the second half, and still two between them. De Bruyne. இது வச்சதுனால ஃபுல்லா ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டாங்க. Alexander-Arnold. Pedri. Oh, that's well spotted. Wilshere. Romero. It's a little off target. 97.559 espectadores. Adams. Pedri. They need to play this quicker in transitions like this. And he's found a way past. Has a goal! ஐயோ சம்மடா. The keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You can't ask Samara, for Samara. much more than that.
இந்த கோல் மட்டும் கன்வெர்ட் பண்ணியிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க சூப்பராக இருக்கணும். வினி வாட்டா பிளேயர் வினி. Se va a realizar un cambio de jugadores. Barcelona with the corner. They're first. Cleared without hesitation. And now they can spring out of defence. Rodri receives it in a good position here. Pedri distributed tidily. They've got to be quick moving this forward. And that could set him on his way. He is through here. Neither of these two want to come off second best. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. Vinicius Junior. Cristiano Ronaldo. Vinicius Junior really added the width there thanks to his willingness to make the run. It's run loose. Who's going to get there? Nunez proves just a little bit too strong. Caught offside that time. என்னையா எமால் வரலன்னு கெட்ட வார்த்தைலாம் அதெல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ரீம்ல நிறைய வரும் ப்ரோ. அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க நண்பர்களே. அதெல்லாம் சும்மா சொல்றது மட்டும்தான், எதுவும் மனசுல இருந்துலாம் வர்றது கிடையாது. And that's another good win of the ball. Just about up to 75 minutes. Alexander-Arnold just eases him off the ball. Vinicius Junior. Oh, that is a nice touch. Cafu, he's had a shot. Oh, taken with style. Hi. Just one in it now. அதெல்லாம் கண்டுக்க சும்மா அதெல்லாம் ஒரு பண்ணுக்கு பேசுறது ப்ரோ. அது எப்படினே தெரியாது நம்ம வாயில இருந்து வந்து திடீர்னு I call that transition with bite. They won it back and bit hard. கண்டுக்காதீங்க. ஏன் இது இப்படி வச்சுட்டு எதுன்னு வச்சுட்டு Cambio de jugadores. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? El dorsal So, 10. time for changes on both sides, actually. Serán Club sustituidos. America get El themselves dorsal back into 14. contention. El dorsal Well, they've given themselves a chance here, but now it's a case of getting the balance right between attack and defence, and that's not easy. It's a really well-measured ball. Barcelona clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Valverde. Oh, that's fabulous. And that's aimed into the middle. Oh, important interception. De Bruyne. He's in plenty of space here. Footballing width usually identifies with running room, and we've just seen a prime example. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. ஓ சிட்ரா டேய் 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 டேய். Just 5 minutes remaining now. Showing good feet. Wilshere. Club America have a simple task to find something sustained now and keep the pressure on. This is the time you need that pace. Look at the space here. Club America needed that. They really needed it. தேவலாத வேலை. This is 2 Ronaldo. minutos de descuento. Hits one. Really well taken. We thought it was over. It's all square once more.
The breakaway clinical and clean, and the finish unerring. Well, talking about being hit on the break. பா 7 ஃபார்வர்ட் வச்சிருக்கான்டா. Before they could even organize their defense, it was fast and furious and all but unstoppable. All square again. ஆமாடா எனக்கு மட்டும் ஓடவே விடாதீங்கடா டேய். Credit where it... And that will be it. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Winner of course, but டிஃபெண்டர் ஏத்தி வச்சிருக்கணும் நான் வைக்காம தான் தப்பு. ரைட். கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணி பாருங்க. நல்ல தேவையே இல்லாத வேலை ப்ரோ. எங்க ஏத்தி வச்சேன் டிஃபென்ஸ். நான் லேட்டா ஆகும் ப்ரோ. கண்டிப்பா நேரம் ஆகும். கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. தேவையே இல்லாம விட்டேன் பாருங்க. இந்த மாதிரி தான் நிறைய டிவிஷன் 1 போயிட்டேன் கைஸ் நானு. டிவிஷன் 1 போயிட்டு தான் இப்போ ஜாலியா நான். நீங்க எல்லாம் டிவிஷன் 1 போயிட்டீங்களா இல்லையா? என்ன கதை? ப்ரோ அவர் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ப்ரோ. கடைசியில அவர் கிடைக்கவே இல்லை. நினைச்சுதான் மனசு கஷ்டமா இருக்கு. அலப்புற ஸ்டார்டிங் ஃப்ரெண்ட். வாடா குட்டி குஞ்சான், எங்கடா ஆளையே காணோம்? என்னடா என்ன கதை? ஜஸ்ட் மிஸ். பரவாயில்ல ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ப்ரோ அதெல்லாம் அடிச்சு உடச்சாச்சு ப்ரோ. நம்ம காட்டாத வித்தையே கிடையாது. வித்தையெல்லாம் பயங்கரமா கட்டியாச்சு. இப்ப மொபைல்லையா இல்ல பிஎஸ்லயா ப்ரோ? ஒரு டேய் ஸ்டார் வாட்ஸ் பரியன்ஸ் அப்படியா? ஓகே ஓகே, நம்ம நல்லா விளாண்டிங்க. எனக்கு தெரியல சரியா எந்த மேட்ச்ன்ட்டு. ஓகே ப்ரோ. டேய் சஞ்சய் பிஸியா? ஓகே ஓகே, நான் பாத்துக்கிறேன்டா. டேய் நான் பாத்துக்கிறேன். பிசி நைஸ் நைஸ் கேம் ப்ரோ. இந்த போன மேட்ச் ஆடினீங்களே அவர் தானா தலை? அதுக்கு 4 ஃபார்வர்ட முன்னாடி வச்சு அநியாயம் பண்றீங்களே தலை. நான் உங்களுக்கே ஓவரா தரல. இதே நம்பால் யாரு? இவர் தானா? ரீசார்ஜ். ஓ இங்கேயா? நைஸ் நைஸ். இவர் வேற ஒருத்தர் போல இருக்கு. ஓ போன மேட்ச். ஓகே ஓகே நைஸ் ப்ரோ. இன்னும் மனசாட்சி இல்லாம ஒரு போட்டு கொளுத்துறீங்களே. 4 ஃபார்வர்டு முன்னாடி வச்சு. கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க கைஸ். தமிழா ப்ரோ? தமிழ் தமிழ் தமிழ். சேனல் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷமா இருக்கும் நண்பர்களே. நான் சாப்பிட்டேன்டா. நீ சாப்பிட்டியா? நான் சாப்பிட்டேன். தூக்கிட்டு வந்தாரானுங்களா? 3 ஃபார்வர்டா? நம்ம சாப்பிட போறேனே. ஓகேடா ஓகேடா. பிஎஸ்ல கேக்குறேன் ப்ரோ. என்னது ப்ரோ பிஎஸ்? புரியலையே. பிஎஸ்
எப்போல இருந்து நான் வந்து ஒரு வருஷமா விளாட்றேன் ப்ரோ. 1 இயரா ஆடுறேன். இந்த வருஷத்தோட சேர்த்தா 2 வருஷமா ஆயிரும். ஏன்னா நான் மொபைல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆடினேன் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல ஆடினேன். அதுக்கப்புறமேட்டு நான் பிஎஸ் வாங்கிட்டனால பிஎஸ்ல ஆட ஆரம்பிச்சேன். அது அப்படியே பழகி போயிடுச்சு. அதான் ஆக்சுவலா நான் FT24க்கு தான் FT24க்கு தான் வாங்கினேன். அது வந்து ஆன்லைன்ல காசு கட்டி விளையாடணும். நான் எனக்கு எப்படின்னு தெரியாம நான் இந்த கேம் விளையாட ஆரம்பிச்சேன். Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. No bro, welcome. வாங்க. They've got to be quick moving this forward. And here's Stoichkov. Now the finish! And he's cleared it out of harm's way. ரவி ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஈஸ்வரன்லாம் அவ்வளவுதான். உங்களுக்கே அடியா? Tomiyasu getting this one clear. Expertly cut out, really nicely done. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. Time after time, it is a tale of the extraordinary, and we've come to expect the extraordinary from him. We have. Vinicius Junior wins the duel this time. Pedri. The ball has bounced loose now. Amrabat. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Mbappe. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. He's had a hit! And that has earned a few nods of approval from the bench. பேசிக் ட்ரிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்லாம் கிடையாது ப்ரோ. கண்டிப்பா வா எல்லாமே நம்ம அந்த மேட்சுக்கு என்னவோ அதான். டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் லைட்டா தான் எப்படி விளையாடுறதுன்னு சொல்லிடலாம். ஆனா வந்து அந்த மேட்சுக்கு அவன் என்ன கொண்டு வரானோ அதை பொறுத்து தான். இதோ நான் வச்சிருக்கேன்ல அதான் ப்ரோ. நாளைக்கு வருது. ஆனா நாளைக்கு இது பூஸ்டர் கார்டு எதுவும் வருதா என்னன்னு தெரியல. அது எதுவும் நியூஸே எனக்கு தெரியல. ஆனா நான் வச்சிருக்கிறது கண்டிப்பா வரும்னு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு. சான்சஸ் இருக்கு. நான் பூஸ்டர் கார்டு எதுவும் பார்க்கல ரவி ப்ரோ. பார்த்தா சொல்லவா? Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. He is just caressing the ball. Well, that was one big no-no when you've got a queue formed in the box. We need a win coming. Neither side yet able to force a breakthrough here. Serginho. And it's hoisted clear. That's a corner kick. And Dijk is there, and he can get that clear. Koundé. And once more, he proves rigid and robust. டேய் அவன்ட்டே பால குடுக்குறீங்க. Chance to go the other way. He ran himself into trouble there. Free kick given away. Okay கண்டிப்பா bro. Not the most accurate pass. And it's Messi. And he's running through. Just eases him off the ball. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. ஐயோ இந்த நேரத்துல மாறானே. That's an excellent interception. பால் பாஸ். Well, he was clearly disappointed with that pass. That was just poor decision making and a weak execution. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side,
Dogged defence on the other. Fiddles it through. Oh, good take in a good area. And it's the goalkeepers to claim. A lot of space here, a real opportunity. And here's Vinicius Junior. Stoichkov. சாப்பிட்டு வரேன். சரி வாங்க 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 கேமர் ப்ரோ சாப்பிட்டு வாங்க. மியாஸ் ப்ரோ வெல்கம் வெல்கம் வாங்க ப்ரோ. That's beautifully weighted. Look, movement creates more options, and that was really sharply done. And the finish. And again. Goal! Barcelona are in front. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. Stoichkov! Messi. Barcelona are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. He steps in, and that's the end of that. Alexander-Arnold. Well, he certainly caught him there. It's a free kick. இட்டாலிக் லீகா வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா இன்னும் போடவே இல்லை ப்ரோ அவங்க எதுவுமே. போட்டிருந்தா கூட நான் கண்டிப்பா இருப்பேன். டேய் கிக்க விடுங்கடா. Perhaps the final meaningful act of the first half. அவ்வளவுதான். Brilliant! A finish of true class. And once more we are all square. You score, we score. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Oh, that is a bit special. Well, he made it look effortless, clearly a training ground perfectionist. Habrá 2 minutos de descuento. That has certainly made things interesting. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. Could be danger here. Chance! அப்பா சரியான ஃப்ரீ கிக். டோனரும் அங்கிட்டு போனோட்டே கண்டுபிடிச்சேன் ரைட்டு சோலி முடிஞ்சிரா அப்படின்னு நினைச்சு ஆனா பால்ல போய். There's a player in need of attention here. Yeah, and you know, I think it appears to have been bothering him for a while. Well, it appears he's going to be okay, at least for now. And this could be the final action of the first half. De Bruyne. Bro, Italy League has been updated. Efootball appa. Head back in at the break after a first half that has been, from a scoreline point of view in any case, an even one. Both sides have contributed in equal measure, neither looking overly under pressure from the other. யாருன்னு தெரியல bro. At the break, glass half full, half empty. It's 1-1. So there was the first half. Who wants half time when you have a contest this good? I can only hope it picks up. Toram andama aduma Toram அப்புறம் இன்னொரு யாரு? Interesting game, and they head in at half நான் time ஜெனி. at 1-1. நான் வரேன் இரு வந்து பேசுறேன். நான் வரேன் இரு. நாளைக்கு யாருக்கு போட போற? டஹனாக்கு போடு, நான் வரேன் இரு. நான் லைவ்ல இருந்து முடிச்சிட்டு வரேன் இரு. இட்டாலி லீகா சரி வந்தா நல்லதுதான். வருவோம் ப்ரோ பாப்போம் நாளைக்கு. The second half then just getting going. Changes made by neither side from what we understand. It's a good spell of possession this. Alexander-Arnold. And that's a foul. A simple decision for the referee. And that's going to be a booking. Rudiger getting this one clear. It's De Bruyne. Oh, well played, well played. Messi. Now it's Owen. Oh. He is through here. Owen. And that's a superb pass. Owen! And he looked at every bit the assured keeper there.
Owen is offering a wry smile there. That's really well manoeuvred. Messi. Interesting ball. ball. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. இந்த சைடு வரணும் ப்ரோ அவன் அங்கிட்டு போறான். Corner number 2 then. Foden gets it away. De Bruyne in acres of space out wide. And Dijk clears it away. Serginho. திரும்பி Ball is over the line. Alexander-Arnold. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, you could see he was eager to get a shot away, but there was too much flesh and bone in his path. Oh, his big chance! They want to be quick to recover this. Lovely feet. Oh dear, less said about that pass the better. Serginho. Vinicius Junior. Messi. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Skims one in. Well, he got rid because he was under pressure. Proving a very adept defender. It was a good tackle too. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Almost 75 minutes on the clock now. Looking for options for movement. Always onto this. Mbappe is... Can he put it away? Denied by an instinctive save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. நானும் போட்டு என்ன டுப்ரைன் இல்லவே இல்லையா? ஒரு கோலாச்சும் விழுன்னு பார்க்குறேன், ஒரு கோல் மட்டும் விழுகவே மாட்டேங்குது. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 5. El dorsal 10. Corner number 4 coming up here. Serán sustituidos por el dorsal 9. El dorsal 18. Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now. Alexander-Arnold. Has a go! Oh, the ball's run loose here. And that interception was most necessary. ஐயோ என்ன இப்படி? That really well and stopped it. And he's quick to get it clear again. That's the throw. Intercepts the throw. That's well read. Pedri. Picked out brilliantly. And the shot! நக்காட்டாவா? நக்காட்டா வேஸ்ட் ஆச்சே. Size really matters, and it's time to make it matter now. போச்சுடா. And now they can spring out of defence. And the pass is intercepted. Nakata.
Haaland. Haaland! ஐயோ என்னடா இவன் அட்டி விடவே மாட்டேன் ப்ரோ. ஆளு மேலேயே பட்டுக்கிட்டு இருக்கே. அள்ளு உள்ள விட்றா ஆளு. வளைச்சு வளைச்சு நிற்கிறானுங்க. Pinches it off him. Oh, good read. That was well played, well stopped. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. And the counter-attack is on for Barcelona. Now it's Vinicius Junior. Oh, it's come loose. Habrá 2 minutos de Foden. descuento. Alexander-Arnold takes control of it and he's on the move. Well, that's beautifully weighted. Owen. Can he finish? Alexander-Arnold. So that's it. It is all over. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what. எங்க அடிச்சாலும் பால் போக மாட்டேன். கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசா பாக்குற நம்ம சேனல்ஸ். வரட்டும் ரவி ப்ரோ. எப்படி நம்ம ஸ்பின் பண்ண போறதுல எதுவும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஸ்பின் பண்ணாதான் உண்டு. கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பண்ண சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி விட்டு அப்படியே பார்த்துட்டீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஏன் ரெக்கார்ட் ஆகல? ஸ்பின் பண்ற மாதிரி இருந்தா சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. இப்ப ஈஸியா போட்டு கொளுத்தி விட்டுறான்னா சொல்றீங்க. கரெக்டா இல்லையா? ஏய் ஏன்டா எல்லாரும் இதே தூக்கிட்டு வரீங்க? என்ன கதைடா எனக்கு புரியலையே. போட்டா 5 டிஃபெண்டர் என்ன கதை இந்த சீசன்ல? இதுவாடா ப்ரோ? இமேஸ் ப்ரோ அக்கௌண்ட் பிளாக் ஓபன் பண்ணிட்டாரு. நீங்க எப்போ உங்க அக்கௌண்ட் ப்ரோ? நம்ம வந்து சப்ஸ்கிரைபர் அக்கௌண்ட் தான் ஓபன் பண்ணுவோம். நம்மளால எங்க அவரு வரவே இல்லை நீங்க லைவுக்கு. மிதுன் ப்ரோ தான் இருக்கும். பிஎஸ் ஆப்பே வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ. அக்கௌண்ட் அப்படின்னா நான் கண்டிப்பா என்னதே ஓபன் பண்ணுவேன் ப்ரோ. நம்ம அவ்வளோ செலவு பண்ணி எங்க ப்ரோ ஓபன் பண்றது? கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா போயினா சேனல் அப்படி சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விட்டு பாருங்க. பேக் ஓப்பனிங்லாம் பண்ற மாதிரி இருந்தா மாசா இருக்குமே ப்ரோ. பண்ணி விட்டுருவேன் ப்ரோ.
என்ன சொல்றீங்க? Well, there's no doubt We that want this is to a game pack. which holds a special place in the Allam, bro, minds kandippa. of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising. ஃபியூச்சர்ல கண்டிப்பா நண்பர்களே நம்ம சேனல் டெவலப் பண்ணா கண்டிப்பா பண்ணலாம் நண்பர்களே. நம்ம சேனல் வந்து 200 சப்ஸ்கிரைபரே இப்ப வந்திருக்கு. இன்னும் எந்த ஜென்மத்துல நம்ம சேனல் பெருசாகும். Well, there's a real familiarity about these scenes here. இருந்தா பண்ணிருப்பேனே ப்ரோ. The most formidable teams in the history. கொஞ்சம் லைட்டா காசு வந்துச்சுனா அப்படி பண்ணலாம். இன்னுமே வராம நம்ம சுத்தமா ஏன்டையும் கையில காசு இல்ல ப்ரோ. இல்லனா நான் பண்ணிடுவேன். Well, the run has been sold a little bit short there. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Oh, just skips past his man. Oh, good determined running there, but one back by the defence. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. Shot a goal! And that is wildly off target. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. Serginho, that was lovely that. That's a foul. நான் பேக் ஓபன் பண்ண அக்கவுண்ட் தரேன் ப்ரோ. நோவா ப்ரோ கண்டிப்பா ப்ரோ ஓபன் பண்ணலாம். நீங்க ஓகே 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 நீங்க பண்ற மாதிரி இருந்தா தாங்க நோவா ப்ரோ. கண்டிப்பா நம்ம பண்ணலாம். உங்களுக்கு எந்த கார்டு பிடிச்சிருக்கோ அந்த கார்டு பண்ற மாதிரி இருந்தா கண்டிப்பா. நான் பண்ற மாதிரி இருந்தா நானே பண்ணிடலாமே ப்ரோ. கொஞ்சம் இடையில காசு வந்துச்சுன்னா He's very much the modern fullback. He was a winger, moved a little bit deeper. There's the hit. ப்ரோ ஒர்க்கலாம் எப்படி போகுது எல்லாமே டெய்லி ப்ரோ ஒர்க்கலாம் எப்படி போகுது இனிமே டெய்லி லைவ் எதிர்பார்க்க கண்டிப்பா ப்ரோ இனிமே டெய்லி நான் ப்ரோ நான் கரெக்டா லைவ் வந்துருவேன் ப்ரோ. இந்த ஒரு வாரம் என்ன போட்டு சிந்து விட்டானுங்க ப்ரோ. வேற வழி இல்லாம getting this one clear. Back into the middle. Has a go. Oh, so close to what would have been a memorable goal. Well, at least the crowd are appreciative of his efforts. Now it's Rui Costa. Roberto Carlos. Looking tidy in possession here. Alexander-Arnold. That's a sharp pass. Foot in. Still goalless. He's in plenty of space here. Real chance here. And the shot! ஐயோ எனக்கு இன்னைக்கு லக்கி அன்லக்கிடா. நான் இன்னைக்கு ரொம்ப சீரியஸா இன்னைக்கு அநியாயத்துக்கு அன்லக்கிடா. என்னடா எந்த கோல் அடிச்சாலும் உள்ள போக மாட்டேன்னு. ஒரு பிஎஸ் அக்கௌண்ட்டே கொடுத்துருங்க. நீங்க இதுல விளாடுவீங்களா? நான் நம்ம ஆரம்பிப்போம்ல, இப்போ ஆரம்பிக்க 2 அக்கௌண்ட் இருக்குல்ல, அந்த அக்கௌண்ட்ல போய் நான் லாகின் பண்ணி அப்படி பண்ணிடுறேன். ஏன்னா இதுல பண்றது வேஸ்ட்டு. நல்ல வேலை நைட் டியூட்டி எல்லாம் நீங்க எல்லாம் நைட் ஷிஃப்ட்ல நானே போக மாட்டேன் ப்ரோ. நான் போயிட்டு தான் இருந்தேன். எனக்கு வந்து ஒத்துக்காம தான் நைட் ஷிஃப்ட் ஓடு நின்று அது மொரட்டு ரொம்ப மொரட்டா இருக்கும் ப்ரோ. சரி சரி அது ரொம்ப மொரட்டா இருக்கும். நைட் ஷிஃப்ட் போறதே அவாய்ட் பண்ணிடுவேன். எனக்கு early ball. That has been knocked clear. Serginho. Nice interception, well timed. Neymar. Rummenigge. Now it's Neymar. And he's made sure that's not getting through. Alexander-Arnold. And it's De Bruyne. And that's been won straight back. Oh, it's ended up in no man's land. Already. And it's Roberto Carlos. Backwards. That's good pressure. It gave him no other choice. Yeah, Vini வந்து இங்கிட்டு ஓடுறான். எனக்கு ஒண்ணே நான் Vini என்ன இங்கிட்டு ஓடுறான்.
And Upamecano. எனக்கு அது கடுப்பாகுது மினி நேரா விடாம. De Bruyne is sporting a guilty look after that. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. டிஃபெண்டர் போட்டு Well timed, excellent interception. Stoichkov. Super. Oh, he's through the middle. டேய் டேய் அடிக்க விடுங்கடா என்ன. That was very necessary. Oh, they could be caught out here. Barcelona trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way. Great chance! Batistuta. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. நண்பர்களே அன்னைக்கு நண்பர்களே. In with the challenge. That's Batistuta. That is good alertness. Rummenigge. That's just playing it safe and simple. Neymar. Romero is there to clear. They get a throw in. ப்ரோ நீங்க ஆண்ட்ராய்ட்ல ஆமா ப்ரோ அது நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் அக்கவுண்ட் தான். Oh, he's caught him there. It's a free kick. அவரோடது தான். இல்ல ஆண்ட்ராய்ட்ல ஐபோன் தான் யூஸ் பண்றேன். நான் 35000 ரவி ப்ரோ. இது நம்ம எதுக்கு ரேங்க் அதான் டிவிஷன் போயாச்சு. அடுத்த சீசன் என்ன புஷ் பண்ண வேணாம். Alexander-Arnold. Half time getting close now. Roberto Carlos has given away a free kick. சீசன் என்ன ஒரு 3-4 நாள் தான் இருக்கு. அதனால தான் விட்டேன் எதுக்குன்னு. He's got space in the area. Alexander-Arnold was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. That has been cut short. Now it's Stoichkov. Stoichkov! வான வேடிக்கை விட்ட தலைவா. Oh, surely that deserved better. Beautiful work to take the defence out of the picture, but there'll be no rush to see the replay on this. Moved on forwards. Roberto Carlos cuts out the pass. Habrá un minuto de descuento. And it's Neymar. Batistuta. Can he put it away? Oh, he's managed to get himself offside. Oh, red. Nice interception. And the first half is done. Well, there it is, half-time. Not a bad watch by any means. And the efforts of both sides have been good, but neither have been able to penetrate. And so we reach the break, and the game remains goalless. Some first half thoughts? Unspectacular, but solid, and that solidity could yet be the foundation for them to go on and win. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. Se ruega al propietario de un deportivo azul metalizado con matrícula capicúa que acuda urgentemente al aparcamiento. And the second half gets underway. Barcelona are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Roberto Carlos. Pedri kept aware, and it is reclaimed easily. Now it's Stoichkov. He's through here. And no, that was never going to make it. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Well, he was clearly disappointed with that pass. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey.
எதுக்குடா என்ன போட்டு Yeah, it looks like a change of approach, and it may just freshen things up. Spread neatly. ball Batistuta. Decent hit! De Bruyne. Well, into the second half, and it's still goalless. And Batistuta! Well, the finish certainly didn't match the build-up. It didn't quite come off on this occasion, but it only needs a gentle tweak. They're trying everything to subdue him here. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. Rummenigge showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Alexander-Arnold. sama pass. But will it really prove productive? De Bruyne. And the shot! ஆமாடா டேய் அப்பா. And another try! எல்லாத்தையும் தடுக்குறானுங்க அம்மா. Yeah, I call that transition. யாரா அவன்? டோனரும் என்னடா இப்படி பாஞ்சு பிடிக்கிற அளவுக்கு என்னடா இது? ஒரு 4 டிஃபெண்டர் மாட்டான் தான் பையன் கதறான். நான் மனசாட்சின்னு ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ணுறானு ப்ரோ. எனக்கு மட்டும் எப்படி கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். நன்றி. ரவி ப்ரோ நீங்க என்ன பேக் ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கா இல்லையா? Barcelona can now introduce the first of their substitutes. So we have our breakthrough. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Somewhat off target. Quality ball. ஒரே நிமிஷம். அவன் டிஃபென்ஸ் வராது. Your impression so far, Jim? Well, while the temptation's always there, Peter. அவன் டிஃபென்ஸ்ல வரானுங்க ப்ரோ. ப்ரோ நான் தான் சொல்றேன்ல, இவனுங்க கேம் வந்து ஜாலியா விளையாடணும்னு நினைக்க மாட்டானுங்க. அடிச்சு எப்படியாச்சும் டாப் ஒன்று போய் அவங்க எந்த சாதிக்க போறது இல்லை. டாப் ஒன்று போலாம். 7 டிஃபென்ஸ்லாம் வர வந்து வேஸ்ட் ப்ரோ. அவனா ப்ரோ இந்த சீசன் That's what has to be done now. No question about it. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. No, that's been intercepted. De Bruyne. Now it's Vinicius Junior. And it's played for. தரேன் கண்டிப்பா தரேன் ப்ரோ. He read that really well and stopped it. Serginho. He's in a great position. Vinicius Junior. அவ்வளவுதான் போ தம்பி. It's in. Give me front row skill play. கண்டிப்பா விளையாடலாம் ப்ரோ. கண்டிப்பா விளையாடலாம். They have breathing space. A truly wonderful strike, decorated with dip and curve. ஆனா இவனை பாருங்க. நோ ப்ரோ இவனை பாருங்க. எத்தனை டிஃபென்ஸ்னு. 3-2 3 3 4-3 எவ்வளோ? சாரி ப்ரோ எனக்கு டக்குனு காணோம். 7 பேர். ஐயோ 4-3 சாரி 4-2 தான். 4-2 6 டிஃபென்ஸு. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ப்ரோ. நன்றி நெய்மார் ப்ரோ. தமிழ்ல ஸ்ட்ரீமர்ஸ் யாரும் இல்ல. 2-0 up. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That for me should be decisive. நீங்க பாருங்க நெவியேட் பேக் ஓபன் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம லைவ்ல ஓபன் பண்ணிருக்கலாம். எப்படி பண்ணீங்க? Second corner of the game. மனசு கஷ்டமா போகுது ப்ரோ. And the keeper beats it away. Struck first time. Bro, waiting for some epic stuff. Okay. கண்டிப்பா ரவி ப்ரோ ஓபன் பண்றோம். Owen. Done delicately.
Vinicius Junior finds himself offside. ரெண்டு இதெல்லாம் வச்சா வேலைக்கு ஆகுது. 10 டிஃபென்ஸ் வச்சுக்கிறானுங்க. And here's Inzaghi. And they're back on the ball again. And here's now the finish. Right. He's got a goal. It was a great finish. With great poise, dead-eye accuracy. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Barcelona get themselves back into contention. Great hit! They want to be quick to recover this. And he's there to belt it away. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Oh. And here's Haaland. Barcelona have a simple task to find something to keep the pressure on. Whistle's gone, that's a foul. Some players have clearly taken issue here and things are threatening to boil over. It's just a silly one to give away at this stage of the game. Very little time to go, and they have a free kick in a really promising area. And this opportunity to pull level. கண்டிப்பா bro. கண்டிப்பா ரவி bro. இவங்க பாஸ் பண்ண போறான், அது மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஏன்னா அப்புறம் எப்படி இருக்கானுங்க அவனுங்க, வர வர ரொம்ப மோஸ்ட் பண்றானுங்க bro. இதெல்லாம் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு தூக்கி தான் போடுவான் பால. அவ்வளவுதான். And that's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. அவன்கிட்ட பால விடாதீங்க. Habrá 4 minutos de descuento. ஒரே பால்ரா கரெக்ட்டா. சூப்பர். Into stoppage time, whistle due any moment. Baresi. He steps in, and that's the end of that. And here's Owen. Haaland. Donatoni. Oh, what a Okala Oli. well taken goal. We thought it was over. It's all square. What a great header. Got plenty on that. He did so well there, attacking the ball the way he did. Seriously? So that's it. It is all over. Decent game of football. Intense, intriguing. And both sides, as it turns out, unable to be separated. Bro, இதெல்லாம் என்ன bro, நம்புற மாதிரியா bro இருக்கு bro, ஏதோ பண்றானுங்க bro. பொட்டத்தனமா இதுல 5 டிஃபன் இருக்கு. இந்த சீசன் இது கிளிச்சோ வருமா? எங்க ஃப்ரெண்ட் ராக் சம்பால் கொடுத்தேனாரு. ப்ரோ வில் ப்ளே ப்ரோ. ஐயோ அக்செப்ட் பண்ணிட்டேனா இல்லையா? அட அக்செப்ட் ஆச்சு நினைக்கிறேன். சாரி ப்ரோ. நான் வந்துட்டேன். அறாது சூரஜ் யாருன்னு யாரும் தெரியல. பாய்ஸ் எங்க இருக்காங்க? சீரியஸா சொல்றேன் ப்ரோ, சத்தியமா சொல்லியே பால் பசங்க இப்படி ஏமாத்துறானுங்க ப்ரோ, என்ன வச்சாலும் அடிக்கிறானுங்க. நானும் எல்லாத்தையும் திருப்பி போட்டு பார்த்தேன், இன்னும் வேலைக்கு வர மாதிரி தெரியல. ரவி ப்ரோ ஸ்குவாட். ரவி ப்ரோ எப்படி ஸ்குவாட் இங்கன்னு பாரு. தூக்கிட்டு வந்துடுறானுங்க ப்ரோ, 10 பேரை எப்படி 5 பேரை தூக்கிட்டு வந்துடுறான். இதெல்லாம் 7 டிஃபென்ஸ். இந்த ஃபார்மேஷன் நல்லா இருக்கு, இதெல்லாம் பார்க்கணும். ஓ அவ்வளவுதான், தோல்வியே வெற்றியோ. ஆனா ஒரே ஒரு இதுதான் இருக்கான் நமக்கு, அதுதான் பஞ்சாயத்தா இருக்கு. ஓ இங்கே ஒருத்தனை போடலாம். ரைட்
மெஸ்ஸி டிஎம்எஃப் போடுவோமா? இந்த சிஎம்எஃப் போடுவோம். இது மெக்காலிஸ்டர் இருக்கும். குண்டே வச்சு இங்கே போடுவோம். சரியா? இதை சென்டருக்குண்டே வினி மாமே எப்படி? வினி மாமன் சூப்பராக இருக்கான். அப்படி கேர்ள்லாம் அப்படி போகுது. விங்கருக்கு விங்கர் நமக்கு ஒரு மொட்டை விங்கர் வேணுமே. தானே எங்க சலா இருப்பானே. இன்னொன்று வேணுமே நமக்கு. பெஸ்ட் லைவ் ஸ்ட்ரீமர் ஆப் மொபைல் சொல்லுங்க. பெஸ்ட் லைவ் ஸ்ட்ரீமர் ஆப் எதில் ப்ரோ பண்ணுறீங்க? பிஎஸ்ஆ இல்லை சாரி பிஎஸ்ஆ இதில் பண்ணுறீங்க மொபைலில்? குழம்பு ப்ரிம்ஸ் ப்ரோ. ப்ரிம்ஸ் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் ஸ்ட்ரீம் இருங்க. சாரி ஸ்ட்ரீமே வாங்க ப்ரோ. ப்ரிம்ஸ்னு இங்கே இருக்குது பாருங்க. இருக்கா? இது நல்லாயிருக்கும். அப்புறமேட்டு ஏமே ப்ரோ இன்னொன்று ஒன்று சொல்லு. அது என்னது? அது மறந்து போச்சு. ஸ்ட்ரீமா? அது என்னது? ப்ரிம்ஸு இன்னொன்று சொல்லுவீங்களே, அது பேர் மறந்து போச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு இது நல்லா இருக்கு ப்ரோ. நாட் அப்படி நான் எங்கடா போகிறது? பின்னாடி மட்டும் ப்ரிம்ஸ் போடுங்க ப்ரோ. ப்ரிம்ஸ் சூப்பராக இருக்கும் ப்ரோ. நல்லா இருந்துச்சு. நானும் அதில் தான் மாட்டேன். நல்லா இருக்கும். அது நல்லா இருக்கும். சீரியஸாகவே அது ட்ரை பண்ணி பாருங்க. விங்கர் 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 2 கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கரா? அவ்வளோதான். ஏய் வேணாம் ப்ரோ இருங்க. கல்யாணம் போடும். ஓகேவா? ஆனால் இவனுங்கள்ட்ட வந்து ஃபினிஷே கிடையாது. ரெஜினியோட ஃபினிஷே கிடையாது சீரியஸாகவே. கைஸ் டிஸ்கார்டு இல்லாதவங்க நம்ம டிஸ்கார்டில் ஜாயின் பண்ணிங்க கைஸ். அப்போ தான் லைவ் வந்தால் அவங்களுக்கு நான் அதில் போடுவேன் லிங்க்கு. கேமர் ப்ரோ அந்த லிங்க் எப்படி வரவே மாட்டேங்குது? என்ன கதைன்னு தெரில. லிங்க் வரவே மாட்டேங்குது. லிங்க் எப்படா நான் எடுக்கிறது? எனக்கு லிங்க் வர மாட்டேங்குது நண்பர்களே. டிஸ்கார்டில் போடுறதுக்கு எப்படின்னே தெரில. இன்னைக்கு எதுவும் மேட்ச் இருக்கா என்ன? மேட்ச் இருந்தா சொல்லுங்க இன்னைக்கு. கைஸ் மேட்ச் இருந்தா சொல்லுங்க கைஸ். கேம் ப்ரோ மேட்ச் இருக்கா? நமக்கு லிங்க் தான் கைஸ் தேவை. போட்டு விளையாண்டு பாருங்க டிஎஸ்கே ப்ரோ. எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. போட்டு விளையாடுங்க பார்த்துக்கலாம். அடுத்த ஸ்ட்ரீமர் உருவாக்குவோம் வாங்க. ஓ எம்ஏஎஸ் ப்ரோ சப்ஸ்கிரைபரா? பாலு அவர் எதுல பண்ற? அவர் இதுல வேற எதுலயே பண்ணுவார் ப்ரோ. அவர் ஒன்று சொன்னாரு. ஆனா அது வந்து இதுல செட் ஆகல. அது ரொம்ப பக்கா இருந்துச்சு. அந்த ஒரு காரணத்துக்காக நான் மாறிட்டேன். அதுக்கு இப்போ கால் வந்துச்சுன்னா டக்குன்னு இதுனா அப்படி இல்லை. நிமிஷம் கொஞ்சம் நம்ம அப்படியே செட் பண்ணி போட்டுடலாம். இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அது நான் மொபைல் லைவ் பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. நம்ம அவர் அக்கௌண்ட்ல இது ஓப்பன் பண்ணுறதுனால லைவ் பண்ணுவேன். பேக் ஓப்பனிங்னா லைவ் பண்ணுவேன். மற்றபடி லைவ் பண்ண மாட்டேன். மொபைலில் எனக்கு ரெண்டாவது விளையாடவும் தெரியாது. போட்டு பழத்துருவாங்க. இதுலயே பழக்கிறானுங்க. நான் வேணா சாம்சங் S24 வாங்கினதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக வரேன் நண்பர்களே. யா அது வாங்கினதுக்கப்புறம் அது விளையாடும். அப்படியா? கைஸ் பார்க்குறவங்க நம்ம சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு.
The game should be a truly entertaining one. PUC Whichever side of it Musiala you injured. find ஆமா yourself பார்த்தேன் on, ப்ரோ. we have a போஸ்ட் grand mass of அந்த noise அந்த and colour, and இது the juices ஏதோ are ஒன்று சொல்லுவாங்கல்ல flowing. சரியான டேமேஜ் ஆயிருக்கு நான் பார்த்தேன். It really is என்ன a ப்ரோ sight இப்படி to டேக்கிள்? behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation, 100,000 plus in unison. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Barcelona looking to pass their way through. And that's played in low. He's tried one! Easy Leave it to do, over bro. it, and the chance to counter had gone. Pedri simply took an age to make his mind up, Peter, when urgency was the single requirement. He's making a real surge on the left. Vieira does well to get it back. Lionel Messi, Peter, now there's a player who can make a mug out of anyone. Plenty of examples of that, Jim. Yeah, I remember when his former... And the finish! அவ்வளவுதான். டிஃபென்ஸ் வந்து ஒஸ்டா இருக்கும். ஐயோ. ஓகே. First blood drawn. The breakaway clinical and clean, and the finish unerring. That's just brilliant counter-attacking football, and as soon as possession was theirs, it triggered a move of devastating speed that was just too hot to handle. So, a breakthrough already. Facing up to his adversary, this is a formidable match. Has a goal! எல் And the whistle's gone, presumably for offside. ஆனா இந்த இதுல வந்து டிஃபென்ஸ் வச்சாலும் கொஞ்சம் பிரச்சனை போவாங்க அதான் பிரச்சனை. Quarter of an hour played. Oh, that was expansive and incisive, the type of move to please any coach. Well, they've got it again. Alexander-Arnold. Messi, very much a man of this moment. That is a great pick out. Barcelona are behind here despite their domination of possession. நானே இதுல ஷார்ட்ஸ் போட முடியல ப்ரோ. ஷார்ட்ஸ் தெரியாம இத பிட்ரேட் அதிகமா வச்சு தொலைஞ்சிட்டு ரொம்ப லாக் ஆரம்பிச்சு. Passes short and sharp. Well, the run has been sold a little bit short there. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time அடால் left ரெடி. yet. Vieira has created one goal already. சூப்பரா. Now it's Mohamed Salah. He's had it taken off him. பால எட்ரா தலா. Costa Curta. Iniesta. And here's Vinicius Junior. Oh, now here's an interesting matchup. No way through தேவலாம there. நிப்பாடினேனே. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Face to face with the keeper. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Bellingham. Iniesta. There's the hit! நைஸ் பால். Good try. The outcome could so easily have been different. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. யார்ட்ட கேக்குறீங்க ப்ரோ? Bellingham gathers from the goal kick. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. He has found the way through. Opts to play it back. Guardiola. Chance here to counter.
Barcelona certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Vieira. Such good technique. This might spell danger. Good defending, albeit from an unexpected source. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Pedri. And here's Vinicius Junior. Oh, played right into his path. Can he put it away? எம்மா எல்லாம் இப்படி போறானுங்க என்ன His commitment to the cause. என்னடா அவனுக்கு வந்து ஜம்ப் பண்ணி பிடிக்கிற அளவுக்கு என்னடா உங்களுக்கு இருக்கு? And we have our very first corner. Last ditch defending, but that'll do. And now they can spring the defense. Habrá un minuto de descuento. He's found a way through. Adams. He's shifting through the gears here. Salah. And he has been fouled there. And it's Guardiola. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. யாருனே தெரியல. Well, it's a half which has simmered along nicely, warming up to what may be a more open second half to follow. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. So we're just settling back into this second half. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even Nah, look as if nah, they knew what they were doing. Mbappe unable to make it happen for all his good intentions. Yeah, that works for me. The denial of movement, blunt and brusque. Iniesta. Now it's Iniesta. He's had a hit! Oh, it's fallen kindly here. Now he wants to get in on the act here. This is proving to be a very good spell. The intensity is great. ப்ரோ வாங்க வாங்க. They've got to make என்ன it ப்ரோ count. வந்துட்டு போறீங்க? அவர் ஆப்போனன்ட் ப்ரோ அதுக்கு இதுல கனெக்ட் ஆனாப்ல. Adams. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Pedri. Pedri. And here's Vinicius Junior. Very nicely done. டேய் என்னடா? Defending strong and Vinicius Junior. Still chasing the game, trailing by one. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. அல சானிடைசேஷன் ஆட. அல அது என் தம்பி கேளுங்க தல. கிராக் வெர்ஷன் வச்சிருக்கான் ப்ரோ அவன். Decent hit. ப்ரோ போங்க ப்ரோ கடுப்பா. Really well taken goal. சானிடைசேஷன் இதுல வரல ப்ரோ. Threatening to pull clear. அதனால நான் இல்லனா நான் போட்டுறேனே. That was such a smart exchange of passes, and it took so many defenders out of play in one quick movement. Wonderful goal. சானிடைசேஷன் இதுல வர மாட்டேன்து முத்ராம் ப்ரோ. இல்லனா நான் போட்டுறேன். இது கிடையாது. Barcelona can now introduce the first of their substitutes. Well, this could be an indication that the team are setting themselves up for the counter-attack here, Peter, and he is very good at that type of thing. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. வினி வந்து கரெக்டா இருக்கான் பட்டானா அந்த அளவு கரெக்டா இல்ல. வாங்க 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 ஆர்டிஎஃப் வணக்கம். வினி கரெக்டா இருக்கான் பட் ஆனா அடி விழுவ மாட்டான். இப்போ அடி விழுவ. கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. கைஸ் புதுசா போய் நம்ம சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விட்டு பாருங்க.
Barcelona have their second corner now. Será sustituido por el dorsal Beckenbauer 20. tries to Cambio de clear. jugadores. Neither of these two want to come off second best. That's a sharp pass. Oh, perfectly measured that. No, that's been intercepted. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Quality deserted them when they really needed it. Barcelona still have the cards to affect this game. No way through. And it's Salah. Guardiola. Iniesta. And here's Nunez. Nunez is flagged offside. யாராத்தையும் ஃபார்வர்டு போற மாதிரி என்ன ஃபார்வர்டே Vieira. Barcelona finding their passes. And here's Owen. And it's Vieira. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Costa Curta. It's Pedri. Well, that pass isn't the best. Iniesta looks to go. And a header! Oh, surely that deserved better. It was such a clever idea to lift it into his path. Adams. Half an hour gone in the second half. Guardiola. And he's had it nicked away. Oh, that's well spotted. If they want to counter, they could do with more speed. Iniesta. Guardiola. டேய் It's Mohamed Salah. வாய்ப்பில்லை இந்த ஃபார்மேட் தான் பழக்கம் அவ்வளோதாங்க தோழியை முடிச்சு விட்டானு மூணாமத்தை போட்டானு Se va a realizar un அடி எல்லா மேட்சும் தோல்வி தான் Oh, there is some மூணு activity down the வந்து touchline. It seems there's going to be a change. மூணு டிஃபெண்டர் வச்சு விளையாடுறதுலாம் ஒரு திறமை வேணும் Pedri. Musiala. And that is a little undercooked. Darwin. ஐயோ நான் பால் போவேன் Musiala. மிட்ஃபீல்ட் டாமினேட் பண்ண மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் Haaland. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Pedri. Iniesta. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Iniesta is offering some sort of an apology there. என்ன He made பண்ணாலும் it look a bit predictable. Now it's Iniesta. He's got away. Just eases him off the ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side. ஐயோ நான் பாலை கரெக்டாக பாலை பாஸ் பண்ணுறேன் Nice ball and can he finish? Loose ball now and there's a chase on to retrieve it. Habrá 3 minutos de descuento. Oh, what has happened here? Place it in low. Shapes to shoot! And it's in! நின்ட்டான் என்ன கதை Deep into injury time! Well, it would have been harder to முன்னாடியே miss. கொடுத்துருந்தா ஜாலியாக It's a இருந்துங்கடா simple game. The striker's job is to find the space as often as possible, and he did exactly that. சும்மா கோல் கொடுத்துருக்கான் ப்ரோ Barcelona give themselves a chance. And that is as far as it goes. One of those games that many would have felt no one deserved to lose, but sentiment கிடையாது
அதெல்லாம் இருக்கப்ப ஏய் ஒய்டா செகண்ட் பிரேக்கர் யாருமே வர மாட்டேங்கிறாங்க. விளாண்டு பார்ப்போமா ஏதாச்சும் ஃபார்மேஷன் வச்சு. லாஸ்ட் மேட்ச் கைஸ், அவ்வளோதான். இந்த மேட்சோட அப்படியே புறப்படுவோம். பிரேயர் மேட்ச் போட்டு பார்த்துருவோம். இன்னைக்கு 4-2 6 டிஃபரன்ஸு. இன்னும் கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பாருங்க கைஸ். அப்படியே புதுசாக பார்க்குற நம்ம சேனல். டிஸ்கார்டில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்கார்ட் லிங்க் நான் தரேன். ஆனால் லிங்க் எங்கன்னு எனக்கு தரல. லிங்க்கை தான் என்னால் கண்டே பிடிக்கணும். அஸ்வின் ப்ரோ என்ன ப்ரோ டோனி ஆடம்ஸ் ஆர்பியில் போட்டிருக்கீங்க? இந்த பார்க்குறேன் ஒரு நிமிஷம். ஆர்பியா கவனிக்கல சரியா? அமௌண்ட் வருதா? இப்போதான் வருது. டோனியா? சாரி சாரி. ஓகே நன்றி, நான் கவனிக்கவே இல்லை. ஏன்டா நெட்டு இவ்வளோ ஸ்லோவாக இருக்கு இன்னைக்கு? நெட்டு கொஞ்சம் பஞ்சாயத்து போட நண்பர்களே. இன்னைக்கு தான் ஒயரை கட் பண்ணி விட்டானுங்க. அங்கே வேற இருக்கிற பிரச்சனை வராது. நேற்று லைவ் போட முடியாமல் போயிடுச்சு கைஸ். பார்க்குறவங்களாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசாக போய் சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைபை தட்டி விட்டு பாருங்க. அங்கே வேற பஞ்சாயத்து. கண்டிப்பாக நண்பர்களே, நான் லைவ் போடுறப்ப எவ்வளோ பக்கம் வரும் என் கேபிள் ப்ரோ? நிறைய வரும். புதுசாக போய் சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பாருங்க கைஸ். Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. We have already seen hits! Goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate, on heels rather than toes. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off.
So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And the pass is intercepted. He's a sharp ஏய் என்னடா ball here. 4 பா டிஃபென்ஸா அது நல்லா வரும்ன்றா ஆனா டிஃபென்ஸ் Well, இந்த the ball just didn't work out for the run that he made. That was just poor decision making and a weak execution. Owen, ரம்பி always onto this. விட்டானுங்கடா. He's in, surely! Yamal unable to make it happen for all his good intentions. Excellent challenge there, uncompromising. Lewandowski aimed beyond the defence. Aim forwards. Well, the run has been sold a little bit short there. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. That is good alertness. First quarter of an hour gone. Vinicius Junior gets flagged offside. He's shifting through the gears here. Alexander-Arnold. Alexander-Arnold proves just a little bit too strong. Oh, we expected better, and so did he. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Lewandowski! They've scored! They have right back into it. And it's another really good show of character. I love the spirit and togetherness they muster. Never know when they're beaten. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hitting ஏய் எல்லாத்துக்கும் ஆஃப் சைடா எப்பறா இது என்னடா ஆஃப் சைடா இருக்க போகுது That has certainly made things interesting. Yeah, it's a very good contest with two very good sides, and with such great individual talent on show, it could go either way. Yamal. Hakimi picks it up out wide. Oh, what a climb! And it's hit the woodwork again! And he's heaved it away. Hakimi. And he's cut it out. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Now this could... Real chance! அவ்வளவுதான் And that is quite அவ்வளவுதான் about as smooth as it gets. And the comeback is complete. Well, அதான் நண்பர்களே that was a superb choice. It's over and in. Job done. முடிச்சு விட்டாச்சு நான் Barcelona take the lead. Well, their manager seems to have என்னடா been cross thinking இப்படி about போறான் the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Well, that looks a decent ball. Foot in. That's really well manoeuvred. Tierney. Look, movement creates more options, and that was really sharply done. And now they can clear their lines. They need to play this quicker in transitions like this. Romero kept aware, and it is reclaimed easily. That's headed upfield. Now it's Lewandowski. யோ பால் கண்ட்ரோலே இல்லடா Van Dijk. Owen is herring after that one. Vinicius Junior. And he's made sure that's not getting through. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. And the assistant referee has his flag raised for offside.
he's found support out wide. There's the header. Nice ரா, சூப்பரா வாடா. Oh, just couldn't turn it in. Well, this is simple. The bro ஆனா surprise to ஓவன் be வந்து admired. The பட்டூசாவோட defending is பொறக்கா to be இருக்கான். admonished. அவன் தான் பட்டூசா அடிச்சா கூட சில கோல்லாம் போக மாட்டான். ஆனா ஓவன் அடிச்சா Vinicius Junior. And Dijk did just about enough to come out on top there. Neither party Super ball rà, overly திரும்பி அவன் willing to மேல compromise. Lewandowski touches it back. Oh, a delicate chip through. Romero. Alexander-Arnold. There will be 3 minutes added time. Good running, strong and purposeful. Romero calmly anticipates. That's a sharp pass. And he's running through. Vinicius Junior! Foul. He's brought him down. Aha. And it is a penalty. பெனால்டி நண்பர்களே. Barcelona have Guys, themselves a chance which side, on the guys? spot. ஃபர்ஸ்ட் யார் சொல்றீங்களோ அவங்க சொல்றத அடிப்பேன். எந்த சைடு மட்டும் சொல்லணும். டக்குன்னு கைஸ் சொல்லுங்க கைஸ். ரைட்டா லெஃப்டா சென்டரா எந்த சைடா இருந்தாலும் போட்டு பழக்கலாம். யாருமே இல்லையா? நல்லா விளாட்றப்ப நல்லா விளாடாதப்ப தான் பைக்ல இருப்பாங்க. Substitution on the field. So this to extend their lead. Coming on to replace him is number 24, Ibrahima Konate. Oh, he's missed it. He's missed it. And we hit half-time. Barcelona come roaring back in quite some style. We've got a very different game now. So that's the first half. எங்க எப்போ வந்து சொல்றீங்க? நான் எப்போ அடிச்சு முடிச்சிட்டேன். And totally absorbing. We're actually headed for a potential classic if this carries on. This is insanely good. Very little in it. The score at half-time is 2-1. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. He's had a shot. அவ்வளவுதான். என்னென்னவோ நடக்குது. And there's the goal they've been Nice looking save. for. Just so calm under இந்த pressure, காலம் and he managed to fashion a fine finish. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. So the lead now is 2. They've seen the light, and the opposition have been left in... Big chance! Pass somewhat off target. So much time and space here. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And here's Lewandowski. And the assistant referee... நீங்க பார்க்கல லேட். இல்ல bro கமெண்ட் லேட்டா தான் வருது. சாரி. இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சா போட்டு ஓன் தான் ப்ராப்ளம் இருக்கு. Lewandowski. And it's Lewandowski. That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push for more. It's run loose here. Alexander-Arnold. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, super tackle. They were outnumbered and the cost. That had to be spot on, and it was. Adams has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. Well, what goes through a player's head at times like that is a mystery to me. Lewandowski was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Rice. Mbappe. ப்ரோ எனக்கு சீரியஸா நட்மேக்லாம் வந்து எனக்கு மட்டும் தான் ஆகுது, ஆனா ஆப்போனன்ட்க்கு ஆகும்.
Yamal, and it's Messi. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Looks a foul. Yep, referee's given it. Well, to be honest, he thrives on this type of opportunity. Training ground rehearsals make him see these situations as a welcome challenge. Messi is Messi! Oh, that's fabulous! Sumptuous finish and absolute joy! That was beautiful. Something close to genius. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. 67 minutes is number 8. Manchester United get themselves back into contention. Listen, goals change games, and that has changed the whole complexion of this one. They have the momentum now. Vinicius Junior really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Romero. He just refused to budge, and he's got his way. Mbappe. Messi. Owen. Closing in on the last quarter of an hour. And he has slightly undercooked that one. Manchester United clearly didn't. Chance! Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. What a pass from Ukraine. Sorry. Iniesta. என்ன பொறுத்தவரைக்கும் ட்ரெண்ட் ஏன்டா ஆத்தர் என்ன செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் வர மாட்டான் Substitution on the field. Number 8. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Owen. Barcelona go 2 up and into a position of real strength. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, at least for one. The formation வச்சிருக்கேன் இந்த Well, he got rid because he was under pressure. நான் சும்மா தான் ப்ரோ வச்சேன் Number 21. Quality ball. Oh, that's well spotted. 22. Harmer. Substitutions taking That's place. a nicely measured pass. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. நல்லா இருக்கு பரவாயில்ல Kunde makes the interception. Dink through. That's just playing it safe and simple. Manchester United have it back and can go again. Hakimi is sporting a guilty look after that. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. Just 5 minutes left. Rafinha. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. அட்டாக் இந்த ஃபார்மேஷன் இல்ல இது நான் இது சும்மா இல்ல இப்ப அதை பாக்குறப்ப அது ஏதோ நான் And we ஓகே have இந்த our ஃபார்மேஷன் very first corner. நமக்கு வீக்கெண்ட் கவுண்டருக்கும் லாங் பால் கவுண்டருக்கும் தான் அவுட் வைடுக்குலாம் அந்த ஃபார்மேஷன் சைடு It's been எழுதிருக்காங்க taken short. And that interception நமக்கு அதை படிச்சா was தெரிஞ்சிரும் கேம் most நம்ம necessary. படிக்காம விளையாடுறதுனால தான் பஞ்சாயத்து Well ஆரம்பிச்சது. stopped. நான் சைடு நான் இன்னொரு படிச்சதே இல்ல Number 2 then. படிச்சு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க நான் கண்டுபிடிச்சேன் ஓகே எதுக்கு இந்த ஃபார்மேஷன் And the goalkeeper's got a good palm to that. Tierney. This could be their final throw of the dice. So, third corner of the game. Terrific header! He's missed, but not by that far. Yeah, he may have snatched at that a Outside bit, even பக்கம். though it was quite close. போனதில்ல கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அவுட் வைலாம் நமக்கு வராது ப்ரோ நம்ம ஒரு நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி
அட்டாக்ன்றப்ப நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த மாதிரி தானே Kunde, Adams. There will be 5 It's minutes Pedro. added time. 5 minutes to add. Now that's well seen too. De Bruyne, and it's Vardy. And here's De Bruyne. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Havertz looks to get on the end of this. Alexander-Arnold. Rafinha. Tierney has it in a wide position. அவுட் வெயிட்னா என்ன கதனே நமக்கு தெரியாதுல ப்ரோ. அவுட் வெயிட்டா சுத்தமா நடக்குது. Barcelona have done it with iron, with pragmatism, the sort you expect அவுட் from a வெயிட் team அப்படி நம்ம like this. தெரிஞ்சிட்டு போனா ரைட் ஓகே. அவுட் வெயிட் பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாம போய் சொல்றேன்னா சொல்லுங்க. பரவாயில்ல, நல்ல ஃபார்மேஷனா இருக்கு. பெக்கம்பர் மேனேஜர் நல்லா இருக்கு. அட்டாக் பிளஸ் டிஃபென்ஸ் அப்போ பார்த்தேன். எனக்கு பெக்கம்பரா இப்போ நமக்கு ஃபார்மேஷனை பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சலாம். ஓகே, இந்த மேனேஜர் நமக்கு செட் ஆவாங்க அப்படின்னு. ஏன்னா மற்ற ஃபார்மேஷன்லாம் நமக்கு வந்து சுத்தம் ஒஸ்ட்டு பண்ணுவானு. எனக்கு இன்னுமே எனக்கு வந்து இன்ஜாங்கி ஓகே. அப்புறமேட்டு இப்போ ஒரு இது மேனேஜர் இருக்காங்க புதுசாக வந்து நம்பாரு இருந்தாலும் ஓகே. நிறைய மேனேஜர் ஓகேவா தான் இருக்கும். கிராஸ் பிளேயர் இருக்கா நமக்கு செட் ஆகாது ப்ரோ. ரேம்பார்டு மேனேஜர் அவுட் போயிட்டு இருக்கு. அப்படியா? சரி ரைட்டு, அப்படியே ஸ்ட்ரீமை முடிக்கவா? மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் கைஸ். பை கைஸ். ஏமா ப்ரோ வருகிறேன். சரி பை. ஓ